ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ there are 5 concepts in the syllabus. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 concepts exam point of view ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ and further sums na ನೀವು take it as assignment. So the first concept is under section 54 which deals with residential house property. Okay, problem number 20 says Miss Maria sold her residential house on 1/1/2019 for rupees 35 lakh 6,000 which she had purchased in 2001-2 for rupees 2 lakh. She spends rupees 6 lakh for the sale of the house. She also spent rupees 1,50,000 on the construction of new house and deposited 1 lakh under capital gains account scheme on 28/3/2019. The CII for 2001-2 and 2018-19 are 100 and 280 respectively. Compute the taxable capital gains for the previous year 2018-19. So ellen helta idare, previous year is 2018-19, assessment year is 1920, assessing name is Miss Maria and the asset is residential house. The type of asset is special category of assets and the period of holding should be more than or less than 24 months. So more than idea less than idea, ಇಲ್ಲಿ purchase ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 2001-2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and selling in the year 2019, that is 1/1/2019. So from 2001-2 to 2019 it is more than 24 months and hence it is treated as long term capital gain. So calculation of taxable long term capital gain, sale consideration. So sale consideration ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, she is selling for 35 lakh 6,000 with the transfer expenses of rupees 6,000. So we have to deduct 6,000. So the net sale consideration is 35 lakh and less index cost of acquisition as it is after 1/4/2001. So the formula will be cost of acquisition divided by CII purchase into CII sold. So the cost of acquisition, so ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 2 lakh divided by CII purchase ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು 1-2. So ಆ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ CII ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 100 will be the CII and into CII sold. So ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 2018-19, so 280 ಅಂತಾನು ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So it is 280. So 2 lakh into 280 divided by 100 is 5,60,000 and there is no index cost of improvement, so it is nil. So 5,60,000 will be deducted by 35 lakhs. So 29,40,000 will be gross long term capital gain. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಸಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ exemption cases. So ಇದು exemption under 54 ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ? How? Because the old residential house been sold and has been sold and purchased new building. So any old residential house property is sold and purchase new residential house property and it should be long term capital gain. So the long term capital gain ಇದೆ, ಹಳೆದು old residential house sell ಆಗಿದೆ and new residential house purchase ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So then it is applicable under section 54. ಈ ತರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54 ಅಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಏನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ 1,50,000 ಆರ್ gross long term capital gain, that is 29,40,000, whichever is less will be exempted from tax. So whichever is less is 1,50,000, it is exempted from tax and the assessee also deposited some amount in the capital gain account scheme. So amount deposited under capital gains account scheme is 1 lakh. So total 2,50,000 will be deducted from 29,40,000, that is 26,90,000 is treated as taxable long term capital gain. Okay guys, next topic is under section 54B, that is agricultural land. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, any old agricultural land in the urban area should be sold and from that money the assessee should purchase some new agricultural land and that should be
this old asset should be long term or short term. ಇಲ್ಲಿ long term ಇರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ we can claim the exemption. Next, so ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. Problem number 23 says agricultural land purchased by Mr. Srinath, a resident in 2004-5 for rupees 90,000 and he sold it for rupees 15 lakh on 1/6/2018. The assessee purchased another piece of agricultural land on 1/9/2018 for rupees 98,000 and deposited rupees 60,000 on 1/7/2018 in capital gains account scheme of 1988. Find out the capital gain chargeable to tax for the assessment year 2019-20. The cost inflation index is as below, that is 2004-5 is 113 and 2018-19 is 280. So ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. So previous year 2018-19, assessment year is 1920 and assessee name is Mr. Srinath and the asset is agricultural land and here the agricultural land is being held by the assessee in urban area ಅಂತ assume ಮಾಡಿದೀವಿ because ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ we can assume. Next, type of asset is special category of asset and period of holding is ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ 1/4/2004 and selling it on 1/6/2018, so it is more than 24 months, so hence it is treated as long term capital gain. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ or ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ನಾವು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. And sale consideration is 15 lakh and less transfer expenses. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, so it is nil. So balance amount 15 lakh will be treated as net sale consideration and less index cost of acquisition. So again 1/4/2001 ಆದ್ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So formula is cost of acquisition divided by CII purchase into CII sold. So the cost of acquisition of the old asset is 90,000 divided by purchase ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 2004 ಅಲ್ಲಿ, so 113 ಬರುತ್ತೆ into ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 1819, so it is 280. So the amount will be 2,23,009 and there is no indexed cost of improvement, so it is nil. So same amount is being brought down and the gross long term capital gain will be 12,76,991 and less exemption under section 54B. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ actually exemption sum ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ exemption under 54B ಕೊಡಬಹುದಾ? It is a agriculture land and we have been assumed it is in the urban area and investment ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಅಗೇನ್ ಹೊಸ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಎನಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ which is sold by the assessee which was held in the rural urban area and purchased new agricultural land ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇದೆ, so we can give the exemption under section 54B. So the cost of new agricultural land is 98,000 or gross long term capital gain, that is 12,76,991. So whichever is less will be treated as exempted amount. So 98,000 will be exempted and less amount deposited under capital gains account scheme. So ಇಲ್ಲಿ as per 1988 scheme ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So that is 60,000. So we are going to add the both amount and it will be 1,58,000. So 12,76,991 will be deducted with 1,58,000, that is 11,18,991 is treated as taxable long term capital gain. Okay, next problem is under section 54D, that is compulsory acquisition. So ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ old land and building and it should be invested in new land and building. So old land and building could be long term or short term. So ಇಲ್ಲಿ long term ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. Okay, next, so ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಮ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. Problem number 25 says in the year 2006-7 Mr. Franklin purchased an agricultural land in an urban area for ₹2 lakh. In the year 2015-16 this land was acquired by the Urban Development Authority, that is nothing but local government. He has received a compensation of ₹12 lakh from the authority on 1/1/2019. So 2019 compensation ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, that will be treated as sale consideration. Compute his capital gain
if he deposits rupees 5 lakh in the capital gain account scheme, the CII will be 2018-19 is 280, 2015-16 is 254, and 2006-7 is 122, and 2001-2 is 100. So here the solution of this problem is 2018-19 is the previous year, 1920 is the assessment year, and assessee name is Mr. Franklin, and the asset is agriculture land in urban area, and type of asset is special category of asset, and period of holding will be 2006-7 to 2015-16, that is more than 24 months. Hence it is treated as long term capital gain. And ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, 15-16 ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ is received in the year 18-19 by the government. So ಯಾವಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಆ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 2018-19. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the sale consideration will be 12 lakh and less transfer expense. There is no transfer expense, and the same amount will be treated as net sale consideration. From that we have to deduct less index cost of acquisition. So ಇಲ್ಲಿ again 2006-7 is after 1/4/2001. So the formula is cost of acquisition divided by CII purchase, that is 2006-7, and CII sold, that is 2015-16. So 2015-16 ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಯರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. 18-19 ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವಾಗ 15-16. ಸೊ the COA, the cost of acquisition of the land is 2 lakh divided by 56-7 is 122, and from 15-16 that is 254. So 2 lakh divided by 122 into 254 is 4,16,393. Unless there is no index cost of improvement, so it is nil. So same amount will be brought down, that is 4,16,393 deducted from 12 lakh. So 7,83,607 will be treated as gross long term capital gain. So again ನಿಮಗೆ one part ಮುಗಿತು, and second part is less exemption under section 54D. So section 54D ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದಾಗ 54D ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So here the cost of new agriculture land, there is no purchase of new agriculture land, so ಏನು exemption ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. Next, amount deposited under capital gains account scheme. So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 5 lakh. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ 5 ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 lakh will be deducted from the gross long term capital gain, that is 2,83,607 will be taxable long term capital gain. Okay guys, next topic is under section 54EC. So 54EC ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, land and building which is sold and purchased, any bonds and debentures which is specially issued by the central government of India. So ಇಲ್ಲಿ problem number 26 ನೋಡಿ. Mr. Oswald purchased a plot in 2004-5 for rupees 2 lakh. It was sold on 15/1/2019 for rupees 20 lakhs, and he paid rupees 3 lakh as a brokerage charges. He invested rupees 1 lakh in National Highway Authority of India bonds and 2,10,000 in bonds issued by Rural Development Corporation Limited. Calculate his taxable capital gain if CII is 2004-5 equals 113 and 2018-19 equals 280. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, previous year is 2018-19, assessment year is 1920, assessee is Mr. Oswald. So asset is plot, nothing but special category of asset. So period of holding is purchased on 2004-5 and selling in 15/1/2019. So from this date to this date it is more than 24 months, and it is treated as long term capital gain. So calculation of taxable long term capital gain, under that sale consideration will be 20 lakh less transfer expenses where he incurred some brokerage charges, that is rupees 3 lakhs. So out of 20 lakh, if we deduct 3 lakh, the 17 lakh will be net sale consideration and less index cost of acquisition. So again after 1/4/2001 and then purchase agreement, so formula will be as follows. So cost of acquisition is
2 lakh divided by CII purchase in 4-5, that is 113, and sold in 18-19, that is 280. So 2 lakh into 280 divided by 113, that is 4,95,575, and less index cost of improvement, there is no improvement cost. So 4,95,575 will be deducted by 17 lakh. So the gross long-term capital gain will be 12,04,425, and less exemption under section 54EC. So 54EC problem ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ any national bonds ಅಥವಾ any central government bonds ಅಥವಾ any NAHI, REC or IRFC and NABARD bonds ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ any other central government bonds ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ exemption ಸಿಗುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And so exemption under section 54EC is National Highway Authority of India bonds is 1 lakh and rural development bonds is 2,10,000. So total is 3,10,000 will be deducted from 12,04,425, and there is no capital gain scheme deposit. So adannenu now consider madala. So total will be 8,94,425 is treated as taxable long term capital gain. The next topic is under section 54GB, that is any residential house property which is transferred and purchase some equity shares, and that equity share should be invested in new plant and machinery by the company, and it should be long term capital asset. So the problem on this topic is problem number 29, that is compute taxable capital gain of Mr. Shyam for the assessment year 2019-20. Mr. Shyam sold a residential house property for ₹12,10,000 on 15/5/2018. The indexed cost of acquisition of the property is ₹2,27,000. He holds 51% of shares of Casio Company Limited on 1/12/2018. The total investment made by Mr. Shyam in Casio Company Limited is 8,50,000, out of which the company makes the following investment. There are 3 investments, that is on 1/3/2019 invested a new plant and machinery ₹4,20,000. On 10/7/2018 invested on a old plant and machinery, that is ₹1 lakh. On 31/3/2019 amount deposited in LG deposit account, that is 2,90,000. So 3 investments ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. The problem number 29 is previous year 2018-19, assessment year 2019-20, and assessee is Mr. Shyam, and asset is residential house property. It is nothing but special category of asset. So period of holding should be more than or less than 24 months, but ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ purchase date ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Purchase of this residential house property date ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So hence, so the period of holding is ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ purchase date ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, and the selling date is 15/5/2018. So purchase date ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ more than or less than ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54GB. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 24 ಮಂತ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಸೊ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ 12,10,000 and transfer expense ಏನು ಇಲ್ಲ. So nil. Net sale consideration will be same 12,10,000 and less index cost of acquisition. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ purchase date ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, and the index cost of acquisition direct ಆಗಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು? 2,27,500 and no improvement cost. So index cost of improvement is nil. So total is 2,27,500, which should be divided by net sale consideration, and the gross long term capital gain will be 9,82,500 and less exemption under section 54B. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 54B ನ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಅಸೆಟ್ ಏನಿದೆ, ಎನಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಸಮಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ 54GB ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಾದ್ರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಲ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆರ್
ಏನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಇತ್ತು, ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, when cost of acquisition is more than sales consideration. So when cost of acquisition is more than sales consideration, then full amount will be exempted. But adರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅದು? ಇಲ್ಲ, it is less. So second criteria is when cost of acquisition is less than sales consideration, the formula occurs. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? gross long term capital gain divided by net sale consideration into cost of new equity shares. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 9,82,500 divided by net sale consideration. So net sale consideration ಎಷ್ಟಿದೆ? 12,10,000. So 12,10,000 will be net sale consideration into cost of new equity shares. So equity shares ನ ಅವರು 3 ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದು? ಒಂದು on new plant and machinery, and second thing is on old plant and machinery, and third thing is deposited in LG deposit account. So ಇಲ್ಲಿ 3 assets ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಓಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್. ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54B. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಎನಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ calculate as the cost of equity share. So the cost of equity shares of ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. Therefore the cost of equity shares is 4,20,000 which is invested in new plant and machinery plus 2,90,000 is deposited in LG deposit scheme or account equals 7,10,000. So the cost of new equity shares is 7,10,000. So 9,82,500 divided by 12,10,000 into 7,10,000 will be 5,76,508, and so the deposit ಏನಲ್ಲ. So total again same will be carry forward, that is 5,76,508 shown in the bracket. So 9,82,500 minus 5,76,508 is 4,05,992 is treated as taxable long term capital gain. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, we are not going to consider the deposit on the new old plant and machinery by the company. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಈಗ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ PDF ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 2 to 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವಿನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.